Dear friends, welcome to Vijnana Bhairava, the meditation by Osho, and we have come here to the 64th Shotra meditation. What this meditation says, at the start of sneezing, you know sneezing? Sneeze out. At the start of sneezing, during fright, what do you mean by fright? You are frightened during fright. In anxiety, what do you mean by anxiety? You are expecting something which is going to be, which may happen, good or bad. You are very eager. Anxiety. So, at the start of sneezing during fright, when you are scared in anxiety, you don't know what's going to happen. Above a charm. What is that charm? It's a deep, there is no end for the depth. You are falling down deep inside the charm. Flying in battle. During a war, you are running away. You are scared. In extreme curiosity. What do you mean by curiosity? Very eager. You are very curious. At the beginning of hunger, when hunger starts. At the end of hunger, hunger gets over. Be uninterruptedly aware. Be aware of these feelings. So, what is it given here? At the start of sneezing, sneezing is a small thing, but it looks like that. But a lot of importance is given here. You will be understanding what it is. At the start of sneezing during fright, in anxiety, above a charm, flying in battle, in extreme curiosity, at the beginning of hunger, at the end of hunger, be uninterruptedly aware. So, a lot of meditation, isn't it? So, what is meditation? You know what do you mean by meditation? What is meditation, sir? See, when thoughtlessness is there, what do you mean by thoughtlessness? When no thought is there, plus with consciousness, what do you mean by consciousness? You are aware of something. No thought when conscious is there. Then it is called what? It is called meditation. Then it is called meditation. What is meditation? When no thoughts are there, but you are fully conscious, fully aware. Then it is called meditation. One other thing is there. When thought is not there, thinking is not there, you feel so happy. Happiness is equal to no thinking. Happiness is equal to no thinking. So, what are the ways to reduce the thoughtlessness? Number one is when you are asleep, when you are in sleeping state. When you are in sleeping state, what happens? No thoughts are there. In sleep, no thoughts are there. Sleep, no thought is there. Consciousness, no consciousness. No consciousness. Okay, this is one way. Second way, you take drugs. What is drugs? Maybe drinks, brandy, whiskey or something like that, gin or something. You take it, then what happens? Thought for drugs, when you are taking drugs, no thoughts, right? No thoughts. Consciousness? No consciousness. No consciousness. So, when you go to the bed, when you sleep, when no drugs are there, when you take drugs, what happens? You forget the thought, consciousness goes. So, you feel something good, isn't it? Something good. So, you think it is happiness. But meditation is no thoughtlessness, but conscious, you are fully aware, very aware. So, that is called meditation. So, why people go for this drugs? They want to forget the thought. Anything which the process of thinking stops, that is called happiness. That is called happiness. That is why you go for seeing natural sceneries. That is why you go for some entertainment. Even sex is considered to be an entertainment. When true sex happens, what happens? No thought arises. Thinking stops.
Anything which makes you to feel that time is running, but you are not feeling the time, when you are not thinking, then it is happiness. So here, thoughtlessness plus consciousness is meditation. When you are taking drugs, what happens? You become unconscious and thoughtlessness. No thought, no consciousness. When you go to sleep, you become unconscious. Just lie down as a dead body. Thoughts, of course, it is in dreams, it may happen, but there is no sensor, it happens, right? So, number one is meditation, number third is the meditation. So, which is the best method? Being aware, meditation. So, here coming, this sutra first says about sneezing. Sneezing, it's a very ordinary thing, isn't it? It looks very ordinary, very simple. Even in this simple method called sneezing, you become enlightened. What do you mean by enlightened, sir? Enlightenment. You become a God, you become a Buddha, you become a saint, you become a Brahmin, Brahma. See, sneezing, you take sneezing. When you are sneezing, what happens? Your entire body is involved in that, isn't it? All your muscles, all your fiber, all your cells, fully involved at the time of sneezing. At the time of sneezing. The whole body is involved in sneezing. So what happens here? As the sneezing happens, is it voluntary or non-voluntary? Sneezing. It's a non-voluntary. You cannot will it. I want to sneeze now. Can you sneeze it immediately? It never happens. It is non-voluntary. Sneezing is non-voluntary. When sneezing happens, what happens? The entire body is involved. Something goes away. At the time you are unable to think. Have you thought about that? At the time of sneezing, you are not able to think. Thoughtlessness happens in the sneezing. But here the sutra says, at the time when you feel the sneezing comes, just be alert and be aware of the sneezing, and the sneezing doesn't come. Not when the sneezing already started, then if you try, no, it never works out, the sneeze comes out. Not in the middle. When you feel a sensation, the sneezing is about to come, then be alert at that sensation of sneezing, the sneezing stops. So, three processes are involved. One, what? You have to find out the beginning stage, when the sensation starts, that you feel like sneezing. Number 2 point, what you do? You are concentrating on the sensation. Sneezing stops. Then what happens? The energy which is about to go, once you give away the sneezing, what happens? Entire body is involved. Great energy is left out. And when you are alert at the beginning of the sneezing, the energy which is about to go, it goes inside you. Energy is stored. And that point of the time, that flash of a second, you become enlightened. You become enlightened. Very simple process, sneezing. Is there any other process which is somewhere equal to sneezing? It is 6. It is 6. You sneeze through the nose, and now you sneeze through your organ. Sperms get away from your organ, from your male organ. During the time of sneezing, the energy is released through your nose. But during the sex act, the energy is released through your sex organ. Sex is voluntary or non-voluntary? Non-voluntary.
Non-voluntary. You cannot say morning at 6 o'clock I will do 6, 7 o'clock I will do 6, 8 o'clock I will do 6, 9 o'clock I will do. Especially for man it is not voluntary because he has to get erection. It is a natural phenomena, it starts from some sensation happens first. Only when sensation happens, the erection starts. Only when the sensation starts, the female will feel the sex energy. So called the ovary starts, sending the signals, and the sex organs of a female gets wet, and the male organ, sex organ, gets erection. You cannot will. You cannot will means what? Now I am going to sex now. At the time, just like sneezing, we cannot compare sneezing is equal to sex. Of course, sex involves a lot of things. Lot of things are involved. Sex is not an ordinary thing. To have a successful sexual encounter, it is not an ordinary thing. Lot of things are involved. Your mind, the opposite person's, the willingness, and everything is involved. But sneezing, it happens within you. But sexual, I mean the vibration, when you want to go in for love act, you can do that in your own self, masturbation, that is different. So here the energy is released through the sex organ. For sex act, you need two partners. When you want to release energy, one person is enough, for male or female. They can release their energy by their own self. Here what happened? We are not bothered about the final act. We are concentrating now. This sutra says about the beginning, start. Start is very important. At the start of sneezing, you get the sensation, you just meditate on that, on the sensation. Be aware of that sensation. The sneezing stops. The energy which is about to be released, it is gone back, and the energy is stored up in your body, and this particular point is the flash. This is called enlightenment. In the same way, at the beginning of the sexual sensation which starts in your body, just concentrate and be aware, not concentrate, be aware of the sensation of the sex, and feel with that sex, merge with that sex, and just meditate. As you meditate, what happens? What happens? The thought, the sexual sensation goes off. The energy supposed to be released gets stopped, and it is stored up in your body. But everything in the beginning, not in the middle. When you get erection and the process is going on, suddenly you want to stop, it is not possible, and it will come out, both in sneezing and in sexual act. But here what we are saying is in the beginning, both sneezing and sexual act, or the sex energy released through your sex organ, both are same. In the beginning you just feel the sensation and be aware of the sensation, then the energy is not released. It is stored up in your body. The temporary relief, that's what sneezing, whenever you sneeze, your mind stops thinking. You feel a happiness. You are relieved when sneeze comes out. That's why, snuff, they take the snuff, then they sneeze, artificially sneezing out, only by the usage of snuff. Snuff is a very penetrating habit than cigarette smoking. You can leave cigarette smoking, but it is very difficult to leave the snuff, because cigarette smoking is conscious. You are conscious of that act. You take the smoke, you relieve it, that. But when you take a snuff, when you sneeze it out, you don't know when it is going to come, the sneeze. It keeps on coming. So as the sneeze goes off, that person's mind stops, thinking stops. So he feels happy, so he feels
relaxed. That's why it's very difficult to change the habit of people who are taking snuffs. It is easy for people to make people to stop smoking, but it's very difficult to make people to stop taking snuff. For cigarette smoking, you can have an alternative, some other thing you can do. Okay, you take a drink of alcohol and you can do something. But for snuff, there is no alternative. So once people are getting addicted to snuffs, it's very difficult for them to change. So as the sneeze goes out, what happens? Your thinking stops. So snuff is a habit here. So in the sexual act, in the beginning, see, in this tantra, Vijnana Bhairava, it is given in certain practice, like a disciple is asked to sit. A beautiful girl will be standing in front of him. He has to look at the girl. The girl slowly removes her dress. She is completely naked. He can see her body in different proportions. Slowly what happens is sensation starts. The feeling starts. As the feeling starts, immediately he has to close his eyes and meditate and be aware of the feeling which he has got. That feeling which he has got. The body is there, something is happening in the body, some process, chemical process is happening. He has to concentrate on the process. How does it? As he concentrates on the process, what happens? The sensation stops. Being aware on the sensation, the sexual feeling stops. So the energy which is about to be released, it is stored up. So here you control your body. Here you find, you are not controlling your body, you find the body is something different from you. So earlier what happened? The body sneezes out. The body leaves the sex, releases it. It is non-voluntary. Feeling comes. Even night time when you sleep, sometimes the sperms may go. It is non-voluntary. Here, you are able to control even those two things which you think you are not able to control. See, when the energy is released through your sex organ, what happens? You find bit of relaxation, relieved. So you find happiness. At the time of energy is releasing, thoughts stop. At the time of sneezing, releases through your nose, your thought stops. You find relieved. You find relieved. So this sutra says in the beginning is very important, not in the middle. In the middle you cannot do anything. In the sexual feelings, when it comes in between, at the start, he says very importantly, at the start is very, very important. Not in the beginning, not in the middle. It is only in the beginning. So here, coming here to the point here, there was a master. What is this master? See, everybody we are giving here, the Chinese people. Chinese. So, at the time when the sensation starts and you be aware of the sensation, then the sneezing stops and even your sexual release of the energy stops. So, this is the time you get transformed. You get enlightened. This is the time it is called samadhi. Samadhi means what? You have become one. You understand what you are. You are not the body. Body is different and you are different. Inside your body something is there. That is different and body is different. So here, my dear friends, I want to just mention about Rinzai. On Chinese, master, he is good in archery. He is good in archery. Good in archery in the sense what? He is good in starting. Starting means what? Only in the beginning. When to shoot. But most of his shots are not accurate. Accurate means what? It doesn't reach the point, exact point. But he is good to know when to start.
When to start. In the beginning, how to start. For everything there is a beginning, isn't it? Always people feel, bit hesitant to start. Even to come to the stage and start speaking, they feel hesitant. To do anything, they feel hesitant. The beginning is very important here. It is not the end. The beginning is very important. So Rinzai is a master who is good in starting, to aim and leave the target. This target is not, technically is not strong, but he is good in being alert at the beginning. So one of the disciples, one of the great masters in archery, he is good in aiming and hitting the target. So he comes to learn from Rinzai. So everybody were telling, why do you want to go and learn from Rinzai? Rinzai is not technically strong. He cannot shoot properly. He said, no. Technically I may be strong, but consciously he is more talented. So I want to learn the consciousness, how to start. In the beginning he is good. In the beginning I am always bad. So he has learned for many years under Rinzai, and he has come to learn. And Rinzai used to shout at him, scold at him, you are not good in the beginning. Your consciousness is not there. You are almost slept. You sleep in the beginning. So your consciousness is not in full awareness. So coming here, my dear friends, in Japan is a country, in World War II, they were involved in the World War II, and they were bombarded. Hiroshima, Nagasaki was bombarded. In World War II, the whole world, when you match the soldiers, the alertness, the boldness, the fighting spirit, nobody were equal to one Japanese. Why? The Japanese are very alert, very, very alert. They know how to start. They are very alert. So 5 soldiers will be equal to 1 Japanese. That is their strength. That's why, Americans, they bombarded Hiroshima, Nagasaki with the atomic bombs. When it comes to the alertness, nobody is equal to Japanese. Japanese are short. Physically, they are not as equal as an African or a European, but they are very, very alert, because each and every soldier in Japan has to undergo a training of what training? This particular Jin training. So now the sutra says, at the time of anxiety. Anxiety means what, sir? Anxiety means what? Anxiety means you want to know what is going to happen, what will happen to my future, where I am, what will I do, how can I solve this problem. This is called anxiety, anxious of certain things. So at the beginning of anxiety, something happens. There was a master. His name is Bokojo. This master used to live in caves. So at the time, whenever he is feeling anxious, what does he do? He will call his name. Bokojo, where are you? Yes, sir, I am here. Able to understand? See, I am very anxious. I am thinking. Anxiety means what? Thinking. Always thinking on something, thinking. Suddenly I call, my name is Rajamanikam. Hey, Rajamanikam, what are you doing? Where are you? Yes, I am here. This is one simple exercise. When you are thinking on something, you just call your name and say, where are you? And you answer yourself, I am here. Then you are bringing back your consciousness, your state into present. So this, for anxiety, he says, this is one thing. And here, at the time of hunger, whenever you feel hunger, whenever you feel you are hungry, what happens? This sutra says, be alert at the beginning of the hunger and at the end of the hunger. Be alert at the beginning of the hunger and at the end of the hunger.
See what we generally do in this modern world. 1 o'clock, you have to eat. You just fix a time. You see the clock, it is 1 o'clock and you go and eat. You see clock at 6 o'clock, 5 o'clock, you go have a cup of tea. I know this editor gentleman, exactly at 6 o'clock, he sees the watch, he goes for a cup of tea. At the 6 o'clock, are you feeling tasty to have a cup of tea? At 1 o'clock, are you feeling to eat? Just the clock is allowing you to say. Suppose if I change the watch timings, maybe it is 6, I just push it to 1 hour advance, I keep it. At the time of 5 o'clock, it is really 6 o'clock, but at the time of 5 o'clock, he sees the watch and that hunger happens. So psychologically, it is a mind thing, isn't it? The hunger is a mind thing. It is not. It is only the mind is functioning. So what we daily do is, whenever we want to eat, what do we say? I feel hungry. Do you feel hungry? It is the body which feels hungry. That is the reason why you go for fasting. You know fasting? For first 3 days you will feel hunger. For first 3 days you feel, because you are associated, mind and body both are associated to each other, and you don't know whether you and body are different. You think body and you both are same, and for first 3 days whenever you go for fasting, what happens? What happens? You keep saying, I feel hungry. After 3rd day, what happens? You start saying, body feels hungry, not you. You get separated from the body, you are getting used to that. So when you see the body wants to eat, you are separated from the body. This sutra which says at the beginning of hunger, just be alert. As you feel alert on the feeling called hunger, then you understand that you are not feeling hunger. You are always there. When before hunger was there, you are there. After hunger has gone, you are there. So you are not associated with hunger. I am feeling hunger means what? Then hunger goes means you also will go away. No, you are different from hunger. So when at the beginning of hunger, when you feel that, after hunger also, just be alert and find out. It is not you who are hungry. It is the body which feels the hungry. Once you are able to disassociate with yourself, you and body, because body and mind are same, mind you. Body and mind are same. You are different. When you die, what happens? Mind dies with the body, you don't die. Mind dies with the body, you don't die. So it is the mind and the body which is feeling hungry, and it is not you. That is the reason the fasting happens. But generally what this fasting, they say I am fasting, and they say I feel hungry. But the truth, the technique here is, this is what Mahavira has done. The technique here is, hunger is different from you. You should feel that. That is the reason the fasting has been introduced. Why has the fasting been introduced? So as you do that, as you feel that hunger, not you feel the hunger, as the body feels the hunger, you should be disassociated with that. So body and you should be separated, the mind and you should be separated. That is the reason why fasting has come into practice. So this technique of practicing or being aware of hunger, the feeling called hunger, when something comes, hunger means what? You want to take something inside. You want to take something, food inside. Are you feeling that? It is the physical body which is made from atoms. This is what feeling the hunger. This wants food to function, and it is not you. You are always there. So any technique, all these techniques, first is sneezing, second is sexual act, third is anxiety, fourth is hunger. All these techniques,
Minimum you need to practice it for 3 months, minimum of 3 months. Then you become, but anytime, even one, in the beginning, once you are able to succeed, then you are enlightened. Enlightened means what? This name is generally, it is associated with Buddha, associated with Mahavir, associated with Jesus Christ, associated with Krishna and whoever it is, enlightened. You become enlightened. Everybody can become enlightened once you understand the technique. What are the technique? At the time, at the start of anything, be alert at the sensation. You are taken sneezing as a device. Device means what? As a tool. You have taken sex as a device, as a tool. You have taken anger as a device, as a tool. You have taken anxiety, you have taken curiosity. All this as a tool. And braveness. What is braveness? Who is scared? Who is frightened man? Any fellow who is not aware is frightened man. Anybody who is aware of the situation is not frightened. So simple. What is fear? What is fear? F-E-A-R. What do you mean by fear? Fear. You are not aware of certain things. One situation happens, you are not aware, then you get fear. When situation happens, when you are not aware, then you are fear. See, one interview is there, you have to go to the interview, they ask questions, you are not aware, then what happens? Fear grips you. He is considered to be a coward. Who is a brave man? He is aware of the situation, what the interviewer is going to ask, how to handle. When he is aware of the situation, what to speak. When he ask you to come to the stage and speak, what is the group discussion topic today? Money is important or not? Money is. So when you are aware of the situation, what to speak, then you are not afraid. Aware means what? Feeling, just concentrating on the sensation. When I go to the stage, this is going to happen, what I have to handle, how I have to. So when you are aware of the sensation, you are not a scared person. So fear. Then hunger. So these are the devices. These devices look small. Small means what? The world is made out of what, sir? Atoms. So which atom is bigger, one atom or the world as an atom? Both are same, because world is made of atoms. Chemistry, a PhD scholar is there. She must be knowing. World is made of atoms, isn't it? So each and everything is important. Even small thing is important. It is not less important than anything else. World is equal to one small atom. One small atom, many small atoms join together to become a world. So no is less, nothing is less important. Everything is important. So the act of sneezing, you have taken it. Even that act of sneezing is very important. So practice this from today, especially for youngsters. It gives a release. What? When you release your sperms, when you take drinks, drugs, your thoughts stop. See, sneezing, drinks, that is drugs, taking drugs, snuffing. Cigarette is all unconscious, man. Those things are unconscious things. What I am saying is unconscious. When sexual feeling comes, sensation comes, it releases, it goes off, energy is wasted. You have to concentrate on that starting stage of the sensation, or you are losing the energy. That energy, when it is going out, your mind stops, then you feel happy, relaxed, but it is negative relaxation. The energy which is released, it is not a permanent solution. It creates more problems. Just like that sneezing, energy is converted. Those energies which you are able to get it inside, then you become, there comes a flash. Flash means what? A divinity. So all these things, sneezing, sexual act, fear, hunger. When you feel the hunger is different from you, then nothing is going to cause problems.
Because hunger is some phenomena. Hunger is something which the body is needed, not you. You are different from your hunger, body and mind. When you are able to clearly, distinctly find out the difference, then you become enlightened. Hope you are able to understand. நண்பர்களே, சிவசூத்திரம் 64 என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தும்மல் என்பது சாதாரண விஷயம் எடுத்துக்கிறோம். தும்மல், இந்த தும்மல் வரும்பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? தும்மல் நம்ம வேண்டுமென்றே இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நான் 2 தும்மல் தும்ம போகிறேன்னா முடியுமா? அது தானாக நடக்கக்கூடியது. இயற்கையாக நீ நினச்சா நடக்காது. நீ நினச்சி தும்மணும்னு நினச்சா நடக்காது. அது இயற்கையாக அந்த உடம்பிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு தும்மல் வரும்போது என்ன ஆகிறது? ஒட்டுமொத்தமாக உடம்பும் அசைகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக உடலும் ஒருவித அசைவை உண்டாக்கி ஒவ்வொரு செல்லுகளும் ஆட்டம் கண்டு மூக்கிலிருந்து அந்த தும்மல் பாய்ச்சி அதிலிருந்து வெளிவருகிறது. அது வரும்போது என்ன ஆகிறது? உடம்பு கொஞ்சம் சுகமாக இருக்கும். ஏன்னா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு எனர்ஜி, சக்தி வெளிப்பட்டது. அது வெளியானவுன்னு என்ன ஆயிடுது? கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மூக்குப்பொடி போடுபவர்களை பார்ப்பீர்கள். எதுக்கு மூக்குப்பொடி போடுறாங்க? அந்த மூக்குப்பொடி போடும்போது தும்மல் நிறையா வரும். தும்மல் நிறையா வரும்போது என்ன ஆகிறது? கொஞ்சம் நிம்மதி வந்துடுது, கொஞ்சம் அமைதி வந்துடுது. ஆக இந்த தும்மல் பண்ணுற இந்த மூக்குப்பொடி போடுற பழக்கத்தை சிகரெட் பழக்கத்தை நிறுத்திடலாம். தண்ணி அடிக்கிற தண்ணின்னா என்ன? இந்த மது, பிராண்டி, விஸ்கி எல்லாம் குடிக்கிறது, அதை கூட மறந்துடலாம். ஆனால் இந்த மூக்குப்பொடி போடுற பழக்கத்தை நிறுத்துறது ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா இந்த மூக்குப்பொடி போடும்போது அந்த தும்மல் வரும்போது உடம்பு முழுக்க அப்படி ஒரு அசைவு பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு தள்ளும்போது என்ன ஆகி விடுகிறது? ஒரு சந்தோஷம் வருகிறது. அது அந்த மூக்குப்பொடி போகும்போது ஒரு நாளைக்கு 20 தடவை பண்ணலாம். அப்போ 20 தடவை ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்குது. சந்தோஷம் என்பது என்னங்க? ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த மைண்டு திங்கிங், நினைப்பதை நிறுத்தும் போது சந்தோஷம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். மனசில் நினைக்காமல் இருக்கும்போது அதான் சந்தோஷம். அப்போ மனசில் எப்போ நினைக்காமல் இருக்கிறீங்க? தூங்கும்போது ஒன்றும் நினைக்கிறது இல்லை, ரைட்டா? தூங்கும்போது என்ன ஆயிடுது? ஒன்றும் நினைக்கிறது இல்லை. அங்கே தூங்கும்போது என்ன ஆகுது? ஒன்றும் நினைக்கிறது இல்லை. ரெண்டாவது, உன் கான்ஷியஸ்னஸ், விழிப்புணர்வு 24 hours அப்படி கண்ணை முடிச்சு அப்படி விழிப்புணர்வோடனே இருக்க முடியுமா? இல்லை. இருட்டு ரூமில் அப்படி எந்த விழிப்புணர்வுலாம் அப்படி நல்லா ஜாலியாக தூங்கணும் கண்ணை மூடிட்டு. அப்போ திங்கிங்கு நீக்கப்படுகிறது, கான்ஷியஸ் விழிப்புணர்வும் நீக்கப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் ஒரு சந்தோஷம், அது ஒன்று. ரெண்டாவது இடத்துல எங்கே சார்? பிராண்டி, விஸ்கி, ட்ரக்ஸு, கஞ்சா இதெல்லாம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? நம்மளுடைய சிந்தனைகள் ஸ்டாப் ஆகுது. அப்போ நம்மளுடைய விழிப்புணர்வும் ஸ்டாப் ஆகுது. இந்த இடத்துல ஒரு சந்தோஷம். இது ஆர்டிஃபிஷியல் சந்தோஷம். அது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது? ட்ரக்கை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது? தாட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. மூணாவது இடம் எதா சார்? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு இயற்கை காட்சியை பார்க்குறீங்க, அப்படி ஒரு மனசு அப்படி நின்றுக்குது, தாட் சிந்தனைகள்லாம் நிற்குது, அங்கே சந்தோஷம். நாலாவது இடம் செக்ஷுவல் ஆக்ட். உடலுறவின் போது ஆணும் பெண்ணும் சேருகிறார்கள். அது உண்மையாக, அது மைண்ட் இருக்கக்கூடாது. சேரும்போது என்ன ஆகுது? நேரம் போகிறதே தெரியாது. அது ஒரு இடத்துல திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது, சந்தோஷம். கோயிலுக்கு போகிறோம், கோயிலுக்கு போகும்போது என்ன ஆகிறது? கடவுளை பார்க்க ஒன்றும் அப்படியே 24 hours முழு விழிப்புணர்வோடு அப்படி பார்க்குறோம். இதுக்கு தான் திருப்பதி போகிறோம், இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் பயணம் செஞ்சு. அந்த திங்கிங் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தருக்கு, உள்ளே போய் 5 நிமிஷம் நிறுத்தினா போதும். 5 நிமிஷம் அவனுக்கு முழு சந்தோஷம், ஹாப்பினஸ் வந்துடுது. அப்போ இந்த செக்ஷுவல் ஆக்ட் பண்ணும்போது அந்த ரிலீஸ் ஆகுது, தும்மும் போது அது ரிலீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி செக்ஸ் ஆக்டில் போகும்போது அந்த எனர்ஜி வெளியே போகும்போது அவன் சிந்தனைகள் ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ இந்த நேரங்கள்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுறான்? சந்தோஷம் வருது. ஆனால் உண்மையான தியானம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா எந்த சிந்தனையுமே இல்லாமல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கணும். எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது. எவ்வளோ பெரிய விஷயம். தண்ணி குடிக்கும்போது தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு இருக்கிற, எந்த மனசில் எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இருக்கணும். இதுதான் பெரிய சக்ஸஸ்ங்கிறோம். படிக்கும்போது அது மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லை. இதுதான் மெடிடேஷன். ஒரு வேலை செய்கிறோம், ஆசிரியர் பணி செய்கிறேன், ஆசிரியர் வகுப்பு தான் எடுக்கிறேன், வேறு எந்த சிந்தனையும் வர்றதில்லை. அதுதான் மெடிடேஷன். இங்கே தாட்டு இல்லை, கான்ஷியஸ்னஸ், விழிப்புணர்வு இருக்கிறது. இதுதான் அலர்ட்னஸ். அப்போ இந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக் ஆரம்பத்தில் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தும்மல் உணர்வு வருகிறது, செக்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் வருகிறது. ஏன்னா தும்மலும் செக்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒன்று. மூக்கு வழியாக ஜலம் பாய்கிறது,
ஆண் உறுப்பு அல்லது பெண் உறுப்பிலிருந்து அந்த விந்து முட்டையும் வெளிப்படுத்துகிறது. அப்போ ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அநேகமாக ரெண்டு ஒன்று தான். ஆனால் செக்ஸ் ஆக்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. தும்மலுக்கும் செக்ஸ் உணர்வுக்கும் ரெண்டுக்கும் பொதுவான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த உணர்வு வரும் பொழுது அதில் அவேர்னஸ், தியானம் நல்லா உற்று பார்க்கணும். அந்த உணர்வு வருகிறது அல்லவா, அந்த உணர்வை உற்று பார்க்கும்போது அந்த தும்மல் ஸ்டாப் ஆயிடுது, செக்ஸ் ஃபீலிங்ஸும் ஸ்டாப் ஆயிடுது. ஆனால் அந்த உணர்வை மட்டும் நீ தியானம் பண்ணணும். அந்த உணர்வு மட்டும் நீ முழு கவனத்துடன் அதை பார்க்கும் பொழுது, அதை நினைக்கும் பொழுது, அதை யோசனை பண்ணும்போது அந்த சென்சேஷனே மாறிடுது. அதான் இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மேற்கத்திய நாடுகள் இல்லை, இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் sex education is taught. Sex has become, they've experienced sex and they have very good knowledge about sex. 12 வயசு 13 வயசு 14 வயசு செக்ஸ் அறிவு முழுமையாக தெரிந்து விடுகிறது. அதனால் முழுமையாக தெரிஞ்சதுன்னா செக்ஸுக்கு அவேர்னஸ் வந்துருச்சுன்னா அது செக்ஸ் ஃபீலிங்ஸே போயிடும். புரிஞ்சுதுங்களா? செக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும் எப்போ செக்ஸை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சிட்டான். அதுதான் ஸ்கூல்லையெல்லாம் இங்கே இந்தியாவில் செக்ஸ் எஜுகேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க. இப்போ தும்மும்போது எதையும் நினைக்க முடியாது, நினச்சின்னா தும்ம முடியாது. அதே மாதிரி செக்ஸ் உறவுகளில் ஈடுபடும் போது எதையா நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா செக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த செக்ஸுக்கும் இந்த தும்மலுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம். அதான் இந்த சூத்திரா அந்த செக்ஸையும் சேர்ந்து சொல்லுகிறது, தும்மலையும் சேர்ந்து சொல்லுகிறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது செக்ஸை பற்றி அதிக அலர்ட்னஸ் என்றால் என்ன, விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் பொழுது அந்த செக்ஸ் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் போய்விடும். மேற்கத்தியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் அறிவு நன்றாக அறிவு பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் கிழக்கத்தியர்களை விட. கிழக்கத்தியர்கள்னால் இந்தியா, பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி நாடுகள். மேற்கத்தியர்கள் அதிக அறிவு படைத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதான் அவங்க செக்ஸில் டோட்டல் ஃபெயிலியர் ஆகி சின்ன வயதிலேயே அவர்களெல்லாம் மென்டலி டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஓரியன்ட் லைஃப்பை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அங்கே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இல்லை, ஆன்மீக ரீதியாக அது இல்லை. அதனால தான் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்ஸ் அறிவு என்பது சில பேர் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் 80 வயசு 70 வயசு 80 வயசு அப்போ கூட தெரியாமல் இறந்து போகக்கூடியவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த செக்ஸில் ரொம்ப முக்கியம் அலர்ட்னஸ் இருந்துட்டால், அந்த விழிப்புணர்வு இருந்து விட்டால் செக்ஸ் அந்த ஈடுபாடு உறவுகளிலே ஈடுபட முடியாது. அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த தந்திரா இன்னொன்று சொல்லுகிறது, எப்போ ஒரு அச்சம் பயம்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலர்ட்னஸ் அந்த விழிப்புணர்வு இல்லைன்னா தான் அதனுடைய பெயர் அச்சம், பயம், கூச்சம், வெட்கம். அச்சம், பயம், வெட்கம், கூச்சம் இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகள்லாம் எந்த இடத்துல அலர்ட்னஸ் அந்த விழிப்புணர்வு இல்லையோ இந்த மாதிரி குணங்கள் எல்லாம் வருகிறது, அலர்ட்னஸ் இல்லைன்னா. அதே போன்று ஆரம்பத்துக்கு இந்த சூத்திரம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. ஆரம்பம்னா என்ன, பிகினிங். ஒரு சண்டை நடக்குது, ஒரு போர் நடக்கிறது, ஒரு காரியம் நடைபெற வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லும்போது அந்த ஆரம்பத்தில் தான் இந்த சூத்ரா ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. அந்த ஆரம்பத்தில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது, விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும்போது அது பெரிய சாதனையாளராக மாறிவிடுவீர்கள் என்று சொல்கிறது. அதே போன்று ஜப்பான் நாட்டு மக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா, வீரர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஜப்பான் வீரர் 10 அமெரிக்க வீரர்களுக்கு சரிசமமாக இருக்கக்கூடிய திறமைகளை பார்க்கிறீர்கள். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க உடல் ரீதியாக அவர்கள் வலிமையானவர்கள் அல்ல, ஆனால் அவங்க அலர்ட்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஜென் டெக்னாலஜியில் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பார்கள். பிகினிங் அவங்க ஸ்டார்டிங் நல்லா இருக்கும். அதனால தான் அந்த போரில் கூட அவர்கள் ஜெயிக்க முடியாத காரணத்தினால தான் அந்த குண்டுகளை பொழிந்து ஜப்பான் நாட்டிலே பொழிந்தார்கள். அதே போன்று இந்த ஆரம்பத்தில் யார் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் சிறந்தவர்கள் என்று கருதப்படுகிறார்கள். ஆரம்பத்தில் அந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். கோழை என்பவன் எவன், வீரன் என்பவன் எவன்? வீரன் என்பவன் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கக்கூடியவன் தான் வீரன். தூக்க கலக்கத்திலேயே இருக்கக்கூடியவன் கோழை. ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை, அவன் அப்படியே மயக்க ரீதியாகவே இருக்கிறான், விழிப்புணர்வே இல்லை, அவன் கோழை. நல்லா ஆபத்தான சிச்சுவேஷன், பண பிரச்சனையோ எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கம்பெனி நஷ்டத்தில் ஈடுபடுது, நஷ்டம் ஆயிடுச்சு, அதை எப்படி ஜெயிச்சு கொண்டு வரலாம், ஏதோ விழிப்புணர்வுடன் இருக்கக்கூடியவனை என்ன சொல்லுவீங்க, தைரியசாலி. அந்த விழிப்புணர்வு அது ஆரம்பத்தில் இருக்க வேண்டும். அந்த உணர்வுகளை நடுவில் விழிப்புணர்வு பிரயோஜனம் இல்லை, பிகினிங்கில் இருக்க வேண்டும். அதே போன்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பசி,
இந்த உடம்பை முதல்ல நீங்கள் உடம்புக்கும் நீங்களும் வேறுபட்டவர்கள் என்று உணர வேண்டும். எனக்கு பசிக்குது, அது எப்படி எனக்கு பசிக்கும்? உங்களுக்கு பசிக்காது. ஏன்னா பசி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இருக்கிறீங்க, பசி வந்துட்டு போன உடனே நீங்கள் இருக்கிறீங்க. நீங்கள் வேறு, உடல் வேறு என்று தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால தான் இந்து மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை எல்லா மதத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா, கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் இருக்குது, இஸ்லாமில் ரம்ஜான் என்கிற அந்த 21 நாள் 23 நாட்கள் பக்கம் அல்ல ஒரு மாதம் காலம் அந்த ஃபாஸ்டிங் என்று இருப்பார்கள். ஃபாஸ்டிங் என்பது என்ன என்பது பார்க்கும் பொழுது, இந்த ஃபாஸ்டிங் என்பதன் மூலமாக நீ வேறு உடம்பு வேறு என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஃபாஸ்டிங்கை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். முதல் 3 நாள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பசி எடுக்குது எனக்கு பசி எடுக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க. 3 நாட்கள் கழிந்து என் உடலுக்கு பசி எடுக்கிறது என்ற ஒரு உண்மையை அறிவீர்கள். ஏன்னா உடம்பு தான் பசி எடுக்குது, நீங்கள் வேறு உடம்பு வேறு என்ற உணர்வை பெறுவீர்கள். எப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 3-4 நாட்களுக்கு அப்புறம் பின்னாடி. அப்படி இந்த ஃபாஸ்டிங் என்பது விரதம் இருப்பது. இந்த விரதம் இருப்பது என்பது என்ன? சாப்பிடாமல் விரதம் இருப்பும் பொழுது நீங்கள் வேறு உடல் வேறு என்பதை அறிவதற்காக. ஸோ அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நீங்கள் என்ற அந்த அதுதான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, அதுதான் அந்த விழிப்புணர்வை அறியக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறது. இந்த உடம்பு வேற மனது வேற. உடம்பு மனசும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் செத்த உடனே அது பேர்ன் ஆயிரும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல், அந்த எனர்ஜி, அந்த அந்த லைஃப், அதை அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த சூத்திரம் மிக முக்கியமாக உதவுகிறது. ஸோ இந்த பிகினிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அத்தனை டெக்னிக்ஸும் தும்முற டெக்னிக்ஸ், தும்முறதை நிறுத்துறதன் மூலமாக எனர்ஜி சக்தியை மிச்சப்படுத்துவது. அதன் மூலமாக இப்போ தும்முறதுனால மூணு விஷயம் நடக்குது சார். என்னென்ன நடக்குது சொல்லுங்கள். முதல்ல தும்மணுங்கிற ஒரு உணர்வு வருது. ரெண்டாவது அந்த தும்மணுங்கிற உணர்வு மேலே நல்ல விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிற. மூணாவது தும்மல் நிறுத்தப்படுகிறது. அந்த சக்தி வெளியே போகக்கூடிய சக்தி, உடம்பு தும்மும்போது என்ன ஆயிடுது? ஒட்டுமொத்த உடம்பும் ஆடுகிறது, அசைகிறது, அத்தனை சக்தி வெளிப்படுத்துகிறது. அந்த அத்தனை சக்தியும் உள்ளே உடம்பிலே தக்க வைத்துக் கொள்கிறாய். உன்னுடைய சக்தி மேன்மை அடைகிறது. அப்போ இந்த மூணாவது பாயிண்ட், தும்மல் வருகிறது, ஆரம்ப உணர்விலே தியானம் பண்ணுகிறாய். அடுத்ததாக என்ன? அந்த வெளிப்படுத்தக்கூடிய சக்தி உடம்பிலே தங்கிவிடுகிறது. 3, இதுதான் ஃப்ளாஷ்னு என்ன? ஒரு பாயிண்ட். இந்த பாயிண்டில் தான் நீ ஞானமடைந்தவனாக ஆகிவிடுகிறாய். ஒரு புத்தன் ஆகிவிடுகிறாய், ஒரு இயேசு ஆகிவிடுகிறாய். இதுக்கெல்லாம் பெரிய ப்ராக்டிஸ் இல்லை, ஒரு சாதாரண விஷயம், ஸ்னீசிங். இதே மாதிரி தான் செக்ஷுவல் எனர்ஜி. ஆரம்பத்தில் அந்த உணர்வை பெறுகிறாய், அந்த உணர்வை மேலே தியானிக்கிறாய், அந்த உணர்வை அப்படியே மங்க செய்து விடுகிறாய். இது பெண்ணுடன் உடலுறவு கொள்ளும் போது அது 2 பேரும் சேர்ந்தும் போது அது வேறு, இது தனியாக. அது பேர் தான் மாஸ்டர்பேஷன் என்று சொல்வார்கள். இந்த டெக்னிக், அந்த உடம்பில் இருக்க சக்தியை நீ தக்க வைத்துக் கொள்கிறாய். அதே போன்று பசி எடுக்கும் பொழுது அந்த உணர்வுகள் மேல் தியானம் செய்யும் போது உடல் வேறு நீ வேறு, உனக்கு பசிப்பதில்லை, உடம்புக்குத்தான் பசிக்கிறது என்ற உணர்வை பெறுகிறாய். அதே போன்று எந்த காரியம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அந்த பிகினிங், அந்த ஆரம்ப உந்துதல்லே செய்ய வேண்டும். அந்த ஆரம்பம் உந்துதலில் தியானம் பண்ணிட்டு, தியானம்னா என்ன? சிந்தனைகள் இல்லாது விழிப்புணர்வுடன் இருக்கக்கூடியது தான் தியானம். சிந்தனைகள் இல்லாமல் விழிப்புணர்வுடன் செய்யக்கூடியது தியானம். சிந்தனைகளே இல்லாமல் விழிப்புணர்வுகளும் இல்லாமல் இருப்பது போதை. போதைன்னா என்ன? நீங்கள் கஞ்சா எடுக்கலாம், அல்லது ட்ரிங்க்ஸ், பிராண்டி, விஸ்கி எடுக்கலாம், அல்லது ஏதோ ஒரு மது, அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யும்போது என்ன ஆகிடுது? சிந்தனைகளும் மங்கி விடுகிறது, உங்களுடைய விழிப்புணர்வும் மங்கி விடுகிறது. அந்த இடத்துல ஒன்று வருகிறது. ஆனால் தியானம் என்பது சிந்தனைகள்னு தாட்ஸ், திங்கிங் ஸ்டாப் ஆகும் பொழுது, அந்த கான்ஷியஸ்னஸ், விழிப்புணர்வு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க. அப்போ எந்த காரியத்தை நீங்கள் செய்யும் பொழுதும் அது மெடிடேஷனாக மாறிவிடுகிறது. ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறீங்க, அந்த ஆஃபீஸ் அலுவல் மட்டும் பார்க்கிறீர்கள், அது ஒரு மெடிடேஷன். படிக்கிறீங்க, படிக்கும் பொழுது அதை மட்டும் நினைக்கிறீர்கள், அது ஒரு மெடிடேஷன். நடக்கிறீர்கள், நடக்கும் பொழுது அதை மட்டும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள், மெடிடேஷன். சாப்பிடும்போது சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிடுகிறீர்கள், வேறு எந்த நினைவுகளும் செய்வதில்லை, அது மெடிடேஷன். ஸோ எவ்ரி ஆக்ட், அதாவது மெடிடேஷன் என்பது மற்றவங்களும் சாப்பிடலாம், ஆனால் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் வேரிஸ், அந்த செய்யக்கூடிய தன்மை மாறுபடுகிறது மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டில். ஆக மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்னு என்னங்க? சிந்தனைகள் இல்லாமல் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது. ஸோ இந்த சூத்திரம் 64 குறைந்தது ஒரு 3 மாத காலமாக ஆகும்
இந்த பயிற்சிகளை செய்து நீங்கள் பக்குவம் அடைவதற்கு. ஸோ எந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் ஆகட்டும், செக்ஸ் ஆக்ட் ஆகட்டும், அல்லது பயமாகட்டும், அல்லது ஆன்சைட்டி ஆகட்டும், அல்லது கியூரியாசிட்டி என்று ஒன்று இருக்கிறது, அடுத்தது ஹங்கர், பசி, இந்த 7 விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறார். இந்த 7 விஷயங்களையும் நீங்கள் அன்றாடம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க.